차샤나 타타바 게르 파쿠샤워 파쿠샤시데 캄바스나 타파라다 간다타 트레닝 쇼장 올라두카 차타 올라 차시 지도 닝베 강데 차샤웨나다 또 그거 려보면토 강다타 테는 니를 주셔지마 토마테를 드셔지마 제가 가족이나 깔레 교장이나 또 자모 깔레 가족이나 트레닝 쇼장 트레닝이 와라. The ruins before us are the Trengring Manor, where 78-year-old Dawa Phentok was once a serf. As a child, he and about 25 other families of serfs were enslaved and abused by local aristocrats in Gyangze County, Xigaze City. Before 1959, Xizang was a society of feudal serfdom dominated by three major landlords, officials, aristocrats, and higher-ranking lamas. The remaining 95% of the population were serfs and slaves who had no means of production and no freedom. So what was it like being a serf before 1959? I followed Palha to see the place where he once lived. 이게 단이 싸도 네 가서는 소네 두두고 다가니 타나니 레 차샤나 년도레 간다르 타 주시 때원래야 소소랑 그때 뭐 타죠 년도 다 일래 시다 모베는도 다 일래 도도 또 두고때 각해 뭐 고건 내란데 해는 각해 뭐다 내나 누구 tinde지 남 강바장이 냐마 메세 템바 이슈땅아 티포 템바 망체 다낭 인데장베. As we stood in front of the ruins of the manor, he said it had always been a regular thing to be beaten and scolded. If a slave got too old to work, they would have to beg for food by the roadside. 도자니고 요새 가서 매단 초보는도 지금은 순사지야 줘. 니네는 멤버다고 멤버. 수면에는 추송장로弄了 줘. 근데 저 추동시대 송장로弄呗. 차바인도는 다 신발을 그 신발을 지고로 땡겼지. 도리면은 도리브라미 도리브라 땡겼. 다 안도 돌사잖아. 다 안도 타바타라인도는 다 신발을 내고 신발을 시스템 배진데. 세다가 삼도 땅 지세 가면 올라이도 거라데. 메도 거라 메로네 메로 군대 땅 우리면은 올라이땡배. Three major landlords hold the power of life and death over the serfs. The infamous Snow Prison also witnessed that dark period. This is one of the two major jails built by the old Tibetan government in Lhasa, and now it's a patriotic education site open to the public. The Snow Prison was built during the 5th Dalai Lama period under the Palha Palace in the 17th century. It's one of the most notorious places in Lhasa before 1951. Old Tibetan serfs at that time suffered from unspeakable torturings, including gouging out eyes, cutting off hands and feet, and peeling off skin. 当时的旧西藏的奴主都是噶下来管理，龙下夺其次节的想法就是改变这个制度。如果他的这个想法实现了，奴的孩子可能会当上奴主。噶下知道了这个事情以后，龙下夺其次节，投入到了绝监狱，受到过这个挖眼的酷刑。In Xigaze County, not far from where Dawa Phentok used to live, there's an old aristocratic manor that was extremely luxurious during the old Xizang period. Before the democratic reform in Xizang, the nobles controlled the majority of Xizang's wealth and resources. What kind of power did they wield? Pupusen's mother used to be a serf, weaving carpets for Palha Manor. Now he's a guide who narrates the history of Palha Manor. 当时西藏这个贵族拥有的既是政治权，又是财权，加起来他们剥削的是底下的农奴就是他们会说话的工具。帕拉这个主人，整个西藏拥有37座分庄园，3000多名奴。当时帕拉主人东边居住的地方，打猎出来这么名贵的这些动物，做出来自己的垫子，包括这些金丝猴皮的金钱豹、豹子皮，有个梅花鹿皮。这个坛子是非常有名的，江孜是卡甸之乡嘛，贵族家里面农奴们编制出来的。This is the bedroom for the wife of the master of Palha Manor. Let's see what kind of luxurious objects she used. 前面梳妆台上面的化妆品全是进口的，都是法国、英国人进过来的。当时他们所用过的那些包都是已经名牌的包了，雀州咖啡啊，还有奶酪啊，都是进口。As we returned to Dawa Phentok's home, he talked about his new life and the changes after 1959.
먼저 다 나중에 그러네. 타파를 쳐셔야 나타 간다 자고 되송 터셔서 림베게 되네. 야게tin데 친. 간다 동아모 지나타 자고 토네 동아모. 당도도 칩시 왕자대 토스 니버디 쳐셔나 벤조 토네 쳐셔나 상매 토리 자고 정말. Dawa Phentok said he was destined to be a serf engaging in agricultural labor for his masters since the age of 8. Despite his desire to learn knowledge and skills, he lacked the opportunity to do so and never imagined that the situation could change. 주교 땅차를 제일 차셔나 렁이게 돌 차셔나 지기나다 이게 태수 랑게 장 망가수 등급 중에 그걸로 차셔나 간다하게 망가서 파트 직수 경제네 리부 파트 직수 얘네 얘나 간다다 야 시급스네 간다다 냐람 동이 공로 되게 망가 가다갈 층 저런가 소증된 뒤도전에 냠냠 쇼를 중기 체 토스체네나 때 이게 되는 태수체 소소랑 단다 커미 페드 선도반 바실라다 도마윤인데 Feudal serfdom was finally abolished in Xizang in 1959, and Dawa Phentok embraced a new life. He had 6 children and retired from his role as local township party secretary in 2001.